Hello everyone. Today we are going to discuss the third semester BCom Business Ethics. The first unit is Business Ethics. In this we are going to understand an introduction, meaning of ethics, definition of ethics, and meaning and definition of business ethics and the scope of business ethics. Before going to understand what is this business ethics, let us understand what is this ethics. Ethics in short, it is a good or bad. We are going to differentiate between the good and the bad and a behavior towards the other persons, towards the society. This word ethics has been derived from the Greek word called ethos, which means guiding values, principles that are spread through a group, community or people. That means that ethics means here we are guiding the values, the principles, how we should be, the code of conduct, how we are going to behave with the other person, what is our behavior, what and all the values we are going to give to the other persons, to the society. This is what the meaning of your ethics. What is right and wrong, what is good and bad, what is justice and what is unjust, what is moral and immoral. Moral and immoral, it is nothing but the fair, what is fair and what is unfair towards the person or towards the society. Now, the meaning and definition of ethics is, according to Webster, ethics is the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Ethics, as I told you, ethics is what is good and bad. We should have to know what is good and what is bad towards the other persons. For example, if we are doing any business activity and we are selling some products to the customers, at that time we should have to undertake the moral values instead of immoral values. Here what Webster says means ethics, it is the discipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation. Here discipline, it is nothing but we should have to train to obey the rules and regulations and how to behave well with the other person, how to behave with the society. That means ethics, in ethics we are going to learn how we should have to give the values, what is our behavior towards the other persons, and what is good for us and what is good for others, what is bad towards others. We should have to understand this. That is what the meaning which has been given by the Webster. Next is meaning and definition of business ethics. Now, business ethics is nothing but ethics is what is good and bad. It is between the persons. But when it comes to the business ethics, what is good and what is bad should be followed in the business activities. Whatever the business we are running, whatever the business activities we have been undertaken, there what and all the moral and immoral activities we are undertaking, what is right and what is wrong we are doing in the business, and what is the good things and the bad things we are undertaking into the business, it is very important. And according to this Andrew Crane, he says business ethics is the study of business situations, activities and decisions where issues of right and wrong are addressed. That means while doing the business, we should have to follow the ethical values, moral values into our business activities. When we follow the ethical values and moral values into our business activities, at that time that will help us to increase our business activities. It helps in the growth of the business, for the development of the business. Like for example,
an ex company sells some products to its customers, and they are selling those products at a reasonable prices and having the good quality and the quantity. At the time, what happens, the customers, they'll purchase the product from that brand, from that shop only, instead of purchasing the product from the another business or from the another shop. What I'm trying to make you understand is, whenever the business peoples undertakes their business activities, at the time they should have to follow the ethical values into their business. That ethical values helps the business persons to increase their selling activities, it increase in their in profits, it helps in the growth of a business activities. So here your meaning and definition of your business ethics. Now next we will understand this. Now we will understand the scope of business ethics. When the business peoples undertakes the ethical practices and the values into their business, how well it will be beneficial towards the different levels. First one is business ethics at societal level. Business ethics at societal level in the sense, when the business inculcate the ethical practices, moral values into the business, at that time how well it will be beneficial to the society. The first is your focus towards poor and exploited sectors of the society. The business persons have to concentrate or focus towards the poor peoples. They should not go for discriminating, such as rich or poor, something like that. And they should have to focus and concentrate on the exploited sectors. Exploited sectors are those sectors where the peoples will treat them unfairly. Unfair ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. Equal treatment for all sections and groups means ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ದಿರ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲಿ, ಲೈಕ್ poor peoples or rich peoples, or gender wise, status wise, or higher level income, lower level income, middle level income, ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ದಿರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅದರಿಂದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟಿಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಅದರಿಂದ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆರ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ ಪುವರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ದೆಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ದೆಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೆಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ to their customers, having the quality products or without adulterating, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿರ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು
ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್. Next is business ethics at stakeholders level. So stakeholders are those persons one who will indirectly or indirectly helping in the development or the growth of the business. Stakeholders are like employees, customers, shareholders, government, creditors. So ಇವರನ್ನ ನಾವು stakeholders ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So employeesಗೆ so what and all the business ethics towards the what and all the ethical practices they should have to undertake towards the employees. First is conducive work environment. Conducive means they should be favorable towards the work environment of the employees. Employees in work in ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ರಿಫ್ರೆಶ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ to their employees. Next, job security. Job security ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡೋದು ಜಾಬಿಂದ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ethical practices that should be undertaken by the business peoples towards the employees. Next, coming to the customers. So customers ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ethical practices ಅನ್ನು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್. ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಗೂಡ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದೇರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ethical practice that the business peoples will be undertaking. Next, availability of goods and services at reasonable cost. So ಏನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸನ್ನು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ, ರೀಸನಬಲ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೇರ್. ಅದು ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಈಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್. ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ, ಫೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಫೇರ್ ಪ್ರೈಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Next is transparency about product information. Transparency about product information means they should have to provide the information about that ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು kgs ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವುದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್, ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ethical activities they should have to undertake towards their customers. Next, towards the shareholders. So shareholders are those person one who is holding the shares of the ಕಂಪನಿದು ಶೇರ್ಸನ್ನು, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೂ ಆರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರು ಏನು ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ
ಏನೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ they should not go for hiding the information in the organization only. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅವರು ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. Next is government. So towards the ethical practices the business has to undertake is following the instruction. So ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So this is the ethical practices or the moral values they should have to undertake towards the government. Next is business ethics at internal policy level. So internal policy level means within the business organization. Impartial policies related to recruitment and employee appraisal. So ಯಾವುದೇ ತರಹದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ವಿತಿನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಾಗ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಪ್ರೈಸಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ವೈಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ಕೊಡೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ಮಾರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, for them they should have to recognize and for them they should have to provide the appreciation. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ that will bring the interest among the employees. Next is proper communication in ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ an unfair practice or unethical practice that the business peoples are undertaking. ಅವರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ business ethics at personal policy level. So personal policy level is nothing but the personal activities, like not to mistreat others for personal benefits. ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಟೂಲ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ that should be totally used to the
office purpose only, not for the personal purpose. Next is cooperation among employees. Employees ಅಲ್ಲಿ cooperation ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ trust. So mutual trust is also your cooperation between the employees only. Mutual trust ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು between the employees. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.